Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ndugu watazamaji na wanafunzi wote, karibuni kwa kipindi kingine. Katika kipindi cha leo, darasa ni kuhusu darasani. Yaani tutasoma msamiati wa darasani, vitu ambavyo vinapatikana darasani. Ni baadhi ya vitu, huenda kukawa na vitu zaidi, lakini tumechukua maneno 10 peke yake ama nomino 10 ambazo zinazingatia ama zungumzia darasani. Karibuni. Darasani: ubao, chaki, meza, kiti, dawati, kalamu, kifutio, kitabu, daftari, kichongeo, kiranja. Ubao, chaki, meza, kiti, dawati, kalamu, kifutio, kitabu, daftari, kichongeo, kiranja. Ubao ni kama huu. Ni kitu ambacho mwalimu anatumia kuandikia. Ubao kama huu. Ubao unaweza kuwa ni wa rangi nyeupe kama hii, ama ni mweusi, ama rangi nyingine yoyote. Lakini kifaa ambacho, mahali ambapo mwalimu anapoandikia ndio tunaita ubao. Chaki ni kile kifaa ambacho mwalimu anatumia kuandikia kwenye ubao. Chaki huwa inatumia kuandikia ubao, sana sana ubao mweusi ama ubao ambao umepakwa rangi. Lakini ubao kama huu linatumia kalamu kama hii, kalamu ambayo inatumia wino. Hii kalamu ni kalamu ya wino ambayo inaitwa marker pen kwa kizungu ama kwa kimombo. Meza ni kitu ama mahali ambapo panawekelewa vitu. Kwa hivyo mwalimu anapokuja na vitabu darasani, anaviwekelea juu ya meza. Kiti ni kifaa ama kitu cha kukalia. Mahali unapoketi unakalia kiti. Dawati ni mfano wa meza, ila ni meza dogo ambayo hutumiwa kuandikia. Unawekelea daftari lako ama kitabu chako, unaandika na unasoma. Dawati. Kalamu inatumiwa kuandika. Kalamu inaweza kuwa ni kalamu ya wino, kalamu ambayo iko na wino kama the ball pen, ama inaweza kuwa ni kalamu ya mate. Kalamu ya mate ambayo tunaita kalamu ya mate au kalamu ya risasi. Kifutio ni kifaa kinachotumiwa kufuta. Wakati umeandika kitu, labda umekosea, umefanya makosa, unataka kuondoa yale makosa, unatumia kifutio kufuta. Kitabu ni kitu ambacho kina maandishi ambacho mwanafunzi anatumia kusoma. Hichi ndicho kitabu. Na daftari ni kitu ambacho mwanafunzi anatumia kuandikia ama kunakili darasa lake. Kichongeo ni kifaa cha kuchonga. Kalamu ya mate au kalamu ya risasi ndio kichongeo. Kiranja huyu ni mtu
Kiranja ni mwanafunzi ambaye amechaguliwa kuwa ndiye kiongozi wa darasa. Hiyo ndiyo maana ya kiranja. Dear students, the lesson is on Darasani. Darasani. Darasani means in the classroom. In the classroom or the classroom. So these are some of the things that you can find in a classroom. They may be more than this depending on your class or your school. Also, I have just used some few vocabularies for the common things that are used, or those for the common things that are used or are found in a classroom. Ubao. Ubao is the board. Ubao is the board where the teacher writes. This is called ubao. It can be a whiteboard like this one. It can be a whiteboard like this one. It can be a blackboard. It can be green. It doesn't matter the color, but where the teacher writes the lesson, that is what we call the board or ubao kwa Kiswahili. Chaki is the chalk. Chalk. So this one is directly derived from the English word chalk. So we say chaki, the piece of the writing material that the teacher uses to write the lesson. Meza is the table. Meza, table. So the table is where you keep the books or something that the teacher uses to keep his book on. And also somewhere you put something, maybe the food, or so the table is just the place where you put something. Kiti, kiti is the chair. The chair, something that you sit on. So this is called the chair, kiti. Dawati is the desk, the writing desk. So it's like a table, but smaller, or it can also be big, but the purpose of the desk mostly is used for learning purposes, for reading or writing, something like that. Mostly we don't use the desk for eating food or things like those. Kalamu, kalamu is the pen. So it can be the pen itself, the ball pen, or if we want to be specific, and we say kalamu ya mate or kalamu ya mate au kalamu ya risasi, this is the pencil. This is the pencil, but in general we just say kalamu. Kalamu, but to be more specific, you can either say kalamu, which will just simply mean the pen. And if you want to be more specific, you say kalamu ya mate, which will make the person understand you're talking about a pencil. Kifutio, kifutio is something that you use to erase or to rub. So the kifutio is the eraser or the duster or the rubber. So kifutio, it is something that you use to erase, or the duster for wiping the board, or it can be the rubber for wiping or for rubbing something maybe that you have written with a pencil. Kitabu au daftari, this is the book. So in Kiswahili sometimes kitabu is used both for the textbook and the exercise book. But for more specification, we use daftari to mean exercise book. So kitabu will be a textbook, and then the daftari will be an exercise book. But most of the time people, they just say kitabu. Whether they are talking about an exercise book or a textbook, they just say nataka kitabu, I want a book. Una kitabu, do you have a book? So
Kitabu is used in general for both text and exercise, but for more specification, it is better to use kitabu for the textbook and the daftari for the exercise book. Kichongeo is the sharpener. Something that is used to sharpen the pencil, so it is called kichongeo, the sharpener. And the last one, this one is a person, it's not a thing. This is the person who is nominated or who is selected to be the leader of the class. It is a student. So in the classroom, among the students, one is selected to be the monitor of the class or the leader of the class. So Kiraja is the monitor or the class prefect. The monitor or the class prefect. Na hapo ndipo tutatia kikomo kwa darasa letu la leo. Natumai umefurahi na umependa darasa. Kwa darasa zaidi, endelea kutazama chaneli yetu ya YouTube ili ujifunze mengi zaidi. Hadi wakati mwingine. Wahadha wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.